The name of the chapter is Magnetic Field Due to Electric Current. In fact, I will try to solve various examples which were asked in the last exam, MSCT exam and other competitive exams. And during the solving the example, also I would like to cover little bit theory. And definitely, I assure you that you will understand the concept of magnetic field due to electric current. So let we start. So first example, we can read the example. The example is based on the galvanometer, and you know the galvanometer is used to measure either voltage or current, isn't it? If you want to measure the galvanometer, if you want to measure the current with help of galvanometer, then it can be called as an ammeter. And for the measurement of voltage, the galvanometer acts as a voltmeter. So example is a sensitive galvanometer like a moving coil galvanometer can be converted into ammeter or voltmeter by connecting proper resistance to it. And which of the following statement is not true? The four options are given and you have to identify which option is not correct or not true. So before solving this example, let me explain how the current is flowing and how we find the voltage across the resistor, isn't it? So let's consider one resistor R and the current flowing through the resistance, let's consider I. So you can see over here, the current I is flowing in the series with R. And according to Ohm's law, the voltage across R is I into R, isn't it? So we are finding the voltage across R, and that is equal to I into R. And current is flowing through the series of the resistor, isn't it? Now, if you want to measure the current, then the ammeter should be connected in series with resistor. And for measurement of the voltage, the voltmeter should be connected across the resistor. So look at here. For measurement of the current, ammeter should be connected in series, and for measurement of voltage, the voltmeter should be connected in parallel. So you check out the option. The first option is a voltmeter is connected parallel and current through it is negligible. So you know that the voltage can be measured across the resistor and voltmeter is connected in parallel. So first statement is true. The statement A is true. The second statement is voltmeter is connected in parallel. So this is also true. कारण voltmeter कायम parallel मध्येच connect करतात. Sorry, the statement पूर्ण वाचा. A voltmeter is connected in parallel and potential difference across the circuit is small. The potential difference म्हणजेच काय voltage. आपण काय आपलं what is the aim of connecting voltmeter? Aim of connecting voltmeter is to measure the voltage. So here the statement is given the potential difference across the circuit is small. It should not be small. Whatever the voltage is appear across the R, that much should be read by voltmeter. So statement B is false. Option B is false, isn't it? Now option C, an ammeter is connected in series and potential difference across it is small. Now you know the ammeter is always connected in series and the resistance of ammeter is very small. So potential difference across the ammeter is very small. So option number C is also true. Option A is true. Last option is ammeter is connected in series
You know the ammeter should be connected in series, and the circuit and the current through it is negligible. So current, we are, our aim is to find the current, isn't it? So voltage drop across the galvanometer should be as small as possible, and if we want the voltage across the galvanometer negligible, then current is also negligible. So which is a correct option? The B option. You have to find which is not true, isn't it? So voltmeter connected in parallel, but potential difference across the circuit is small. So B is correct option. So you can use the concept of series current and voltage across the resistor. So let we move to the next example. The example is based on also galvanometer. We have galvanometer of resistance 25 ohm and it is shunted by 2.5 ohm. The part of current that flows through the galvanometer is given by. आता गॅलॉनोमीटर ॲज अ ॲमीटर तुम्हाला माहित आहे कसं आहे ते, बुक मध्ये तिचे सर्किट दिलेलं आहे. So let me draw the ammeter with help of the galvanometer. So there is one galvanometer of resistance G and the shunt resistance is to be connected in parallel with the galvanometer. Let consider S be the shunt resistance. तो असा एक गॅलॉनमीटर असतो. इथं तुम्ही करंट तुम्ही मेजर करता आणि याचा रेजिस्टन्स जी आहे. Now let's consider total current is I and current flowing through the galvanometer is Ig, isn't it? आणि S ची व्हॅल्यू किती ती काढायची आहे आपल्याला. काय आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे? द पार्ट ऑफ टोटल करंट दॅट फ्लोज थ्रू द गॅलॉनमीटर. म्हणजे काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? वी हॅव टू फाइंड द रिलेशन फॉर I in terms of Ig. म्हणजे I divided by Ig फाइंड आउट करायचं, isn't it? आता Ig कसं फाइंड आउट करतात? What is Ig? Ig is equal to the voltage divider, current divider formula use करायचा. The current flowing through the galvanometer is equal to the total current I. Total current किती आहे? I आहे. Into opposite resistance. आता गॅलॉनमीटरचा अपोजिट रेजिस्टन्स काय आहे? S आहे. Divided by the summation of resistance connected in parallel. म्हणजे S आणि G हे पॅरलल मध्ये आहेत, त्याचं समेशन घ्यायचं S प्लस G, isn't it? आपल्याला रिलेशन काय पाहिजे? I upon Ig पाहिजे. So what is I upon Ig? The current ratio I divided by Ig is equal to S plus G divided by S. आता शंट रेजिस्टन्स किती आहे बघा? The shunt resistance is 2.5 and the galvanometer resistance G is 25. So put the value here. S is 2.5, G is 25 and S is 2.5. So I upon Ig is equal to 27.5 divided by 2.5, or you may write 275 divided by 25, isn't it? So what is 275 divided by 25? 25 into 1 is 25. 25 into 1 is 25 and 25 into 1 is 25. म्हणजे इथे 11 येणार. So what is the ratio I to Ig? I to Ig is 11 divided by 1. Now check out the option. The first is I upon I0. I0 म्हणजे हे गॅलॉनमीटरचं करंट आहे. You can consider as Ig also. एक मिनिट, सॉरी,
हा जो करंट आहे हा गॅलनमीटरचा करंट आहे आणि हा टोटल करंट आहे. I0 इज अ टोटल करंट, isn't it? तो IG अपॉन I0 दिलेला आहे इथे. IG अपॉन I0 इज 1/11 आणि आपला आन्सर काय आलाय बघा. I अपॉन IG इज 11/1 और IG अपॉन I, or you may write I upon I0, where I0 is nothing but a gallon-meter current, is 1/11. So correct option is A, isn't it? तर या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा गॅलनमीटरचा सर्किट तुम्हाला ड्रॉ करावं लागेल. जर ॲमीटर म्हणून तुम्हाला यूज करायचं असेल, देन शंट रेजिस्टन्स शुड बी कनेक्टेड इन पॅरलल. आणि तुम्हाला हा फॉर्म्युला आठवावा लागेल. दिस फॉर्म्युला इज कॉल्ड ॲज अ करंट डिवायडर फॉर्म्युला. And what is the current divider formula? The current in the gallonmeter is equal to total current into opposite side of resistance divided by summation of resistances which are connected in parallel. आता S आणि G पॅरलल मध्ये आहेत, त्याचं समेशन घेतोय आपण, नंतर हे सॉल्व्ह केलेलं आपण. एकदम सिंपल आहे आणि जास्तीत जास्त गॅलनमीटरवरच एक्झाम्पल विचारलेलं आहे. मी आता हे मी बघितलं ना प्रिपरेशनच्या वेळेला, तर गॅलनमीटरवर जास्त क्वेश्चन विचारलेले आहे. सो लेट वी स्विच ओव्हर टू द नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता या एक्झाम्पल मध्ये काय केलेलं आहे, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर प्लेस्ड इन perpendicular to the plane of the paper at distance 5 centimeter from each other, and if the current flowing through the first and second wire are 2 ampere and 5 ampere respectively in opposite direction, then what is the resultant magnetic field at a midpoint of both the wire. आता हे मॅग्नेटिक फ्लक्स वर आहे. आता जर स्ट्रेट वायर जर असेल, if the wire is a straight wire carrying current I, then magnetic field at point P is काय तो इक्वेशन μ0 into I divided by 2 pi into R. हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. This is equation for magnetic field due to a straight conducting wire. A straight wire आहे. And R is the distance between point P and wire. Shortest distance आहे, म्हणजे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स तुम्हाला मेजर करावं लागेल, isn't it? So what is R? R is the distance between point P and the line, and it must be a shortest distance, isn't it? The I is the current, so B is equal to μ0 I divided by 2 pi R. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय केलेलं आहे, 2 वायर दिलेले आहेत. असे 2 वायर आहेत इथे. एका वायर मध्ये 5 अँपिअर करंट फ्लो होतो. लेट कन्सिडर I1 इज इक्वल टू 5 अँपिअर. आणि दुसऱ्या वायर मध्ये 2 अँपिअर फ्लो होतो करंट, बट अपोजिट डायरेक्शन मध्ये फ्लो होतो, isn't it? Direction of the current is opposite to each other, and distance between 2 wire किती आहे, 5 सेंटीमीटर आहे. and you have to find the flux density at midpoint between 2 wire. म्हणजे हा डिस्टन्स काय असणार मला सांगा. What is this distance? R1 is 2.5 centimeter असणार, and R2 is also 2.5 centimeter. R2, isn't it? And you have to use the superposition theorem. The total flux काय येणार, B1 plus B2 येणार, where B1 is what, μ0 I1 divided by 2 pi R1, and second B2 is μ0 I2 divided by 2 pi R2. आता इथे निगेटिव्ह साइन काय घेतोय आपण. Why to consider negative sign? Because the current direction is opposite. We can see over here the current I2 is flowing in downward direction and current I1 is flowing in upward direction. एकमेकाला अपोजिट असल्यामुळे काय केलेलं आहे आपण, द निगेटिव्ह साइन इथे देतो. बट इफ द करंट डायरेक्शन इज सेम,
then you have to use here positive sign. But in the example, the current I1 and I2 are opposite to each other, isn't it? So you consider their negative sign. आता इथे बघा R1 and R2 तुमचे सेम आहेत. R is equal to R2 is equal to R1, isn't it? R is equal to R1 is equal to R2. तर B काय येईल बघा इथे? B is mu 0 divided by 2 pi into R. आता करंट I1 किती आहे? 5 आहे आणि करंट I2 किती आहे? 2 आहे. So this will be 5 minus 2 is 3. Mu 0 divided by 2 pi आणि किती आहे बघा? 2.5 सेंटीमीटर आहे, isn't it? हे सॉल्व करा आहे. 3 mu 0 divided by 5 pi येणार आहे. तर हे तुमचा आन्सर असेल. अशा पद्धतीने तुम्ही हे सॉल्व करू शकता. फक्त आता स्ट्रेट कंडक्टिंग वायरचं तुम्हाला मॅग्नेटिक फ्लक्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित पाहिजे. B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवायडेड बाय 2 पाय R. आता याच्यामध्ये ऑप्शन चुकलेले आहेत. हे ऍक्च्युली ऑप्शन इथे आहे ना 3 म्यू 0 अपॉन 5 इंटू 2 पाय असं यायला पाहिजे. सॉरी 5 इंटू पाय, नॉट 5 इंटू 2 पाय. किंवा इथे 2.5 आहे. 3 अपॉन 2.5 मल्टिप्लाय बाय म्यू 0 अपॉन 2 पाय हे आन्सर आहे. आता ह्याच्या असं जर चुकीचं ऑप्शन जर असेल तर याच्या जवळपास कुठला आन्सर येतं ते बघा. आता ऑप्शन ए आहे ना जवळपास येतो, त्यामुळे हे सिलेक्ट करा. isn't it? नेक्स्ट एक्झाम्पल. या एक्झाम्पल मध्ये काय केलेलं आहे? प्रोटॉन इज मुव्हिंग विथ वेलोसिटी in the magnetic field of intensity at an angle 30 degree with the magnetic field, the force on the proton. आता इथे बघा तुम्हाला माहित आहे बेसिक थिअरी तुम्हाला माहित आहे. if there is a magnetic field B and if there is any charge placed in the medium of the B, आता B तुमचा normal to the paper आहे. This cross circle indicate the magnetic field is normal to the paper. And if there is any charge in the medium of magnetic field, then the magnetic force is exerted, and due to that magnetic force, the charged particle is moving or rotating around the magnetic flux with angular velocity V. The velocity of the charge is V and magnetic field is B. So how to find the magnetic force? The magnetic force on the charge can be determined with the help of this equation. Fm bar is equal to the charge into V bar cross B bar. The cross product इथं वापरलेला आहे. आता क्रॉस प्रोडक्ट कधी वापरतात? जर तुमचा चार्ज हा रोटेशनल मोशन मध्ये जर फिरत असेल तर क्रॉस प्रोडक्ट वापरायचा. आणि जर तुमचा चार्ज लिनियर मोशन मध्ये जर मूव्ह करत असेल तर डॉट प्रोडक्ट वापरायचा. आता इथे काय होतं बघा, इन दिस एक्झाम्पल ड्यू टू दिस मॅग्नेटिक फील्ड द चार्ज इज रोटेटिंग अराउंड द मॅग्नेटिक फील्ड. So you must have to use cross product, isn't it? So after solving the cross product, you will get this equation Q into V into B into sine theta. The cross product of two vector is a magnitude of V into magnitude of B into sine of angle between two vector, isn't it? आता हे सगळे डेटा दिलेला आहे बघा. आता चार्ज किती आहे बघा. आता प्रोटॉन्स दिलेला आहे आणि चार्ज ऑन प्रोटॉन किती असतो? तर चार्ज ऑन प्रोटॉन इज
हे तुम्हाला लक्षात पाहिजे 1.6 into 10 to the power minus 90 with the charge on proton. आणि तो पॉझिटिव्ह असतो. द व्हेलॉसिटी दिलेला आहे. व्हेलॉसिटी हाऊ मच 2.5 into 10 to the power 7. 2.5 into 10 to the power 7. आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी दिलेला आहे. किती आहे? The magnetic flux is 2.5 into sin थीटा पण दिलेला आहे 30. Isn't it? हे सॉल्व करा आता हे. Sin 30 is 1/2. So this will be 1.6 into 2.5 into 2.5 minus 90 plus 7 is 10 to the power minus 12, and sin 30 is 1/2. हे काय येणार? 1/6 divided by 2 is 0.8 into 2.5 into 2.5 into 10 to the power minus 12. हे सॉल्व करायचं. सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर काय येईल बघा. ते हे येणार आन्सर 6 into 10 to the power minus 12 येईल.
Okay, sorry for interruption. There was a problem of electric supply. That's why the internet connection was interrupted. So let we resume. Please, anybody respond me, is screen is visible or not? आता आहे का? नाही. Okay. So let we repeat. या एक्झाम्पल मध्ये काय केलेलं आहे बघा, द रेजिस्टन्स ऑफ गॅलनोमीटर इज 500 ओम and the effective resistance of ammeter with shunt is 25 ohm. And the question is, what is the value of shunt resistance? Ammeter म्हणून ज्यावेळेला गॅलनोमीटर यूज करतो तर काय करावं लागेल आपल्याला, द शंट रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड अक्रॉस G, गॅलनोमीटर G, isn't it? And you know the parallel combination of two resistances, the equivalent resistance is equal to S into G divided by S plus G, isn't it? And you know the equivalent resistance is 25 ohm. 25 is equal to S is unknown, G is given 500 divided by S plus 500, isn't it? Now solve this equation for S. So 25 into S is how much? 25S plus 500 into 25. Then are 12500. Isn't it? 12,500 is equal to 500 S. You can keep as it is 25 into 500. You keep as it is. Don't multiply. You will save some time. You keep as it is 25 into 500. Now 500 S minus 25 is 475 yes, isn't it? Is equal to 25 into 500. So what is S? S is equal to 25 into 500 divided by 475. Now 25 into 475 is 19. किती येतं बघा, 19 25 into बरोबर आहे 19 येणार, and answer is 500 divided by 19. What is option? The 500 upon 19 is the correct option, option E. So गॅलनमीटरचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स इथे इम्पॉर्टंट आहे. गॅलनमीटर मध्ये काय करतात, द रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड इन शंट. शंट याचा अर्थ काय, पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. आणि तुम्हाला माहिती आहे पॅरलल कॉम्बिनेशनचा रेजिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट करतात, 1 upon R इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू 1 upon S प्लस 1 upon G, अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतात. आणि हे जर सिम्प्लिफाय केल्यावर R इक्विव्हॅलंट काय मिळणार, S into G divided by S plus G. नंतर सॉल्व करायचे. Next example, the magnetic dipole moment M of the coil placed in uniform magnetic field of induction B does not depends on. Now this question is dealing with the galvanometer itself, and you know the torque exerted on the needle is equal to, so torque is equal to magnetic moment B bar mu bar cross B bar.
where mu bar is a magnetic moment. Isn't it? Mu bar is what? Magnetic moment. It may be donated by m bar or it may be donated by mu bar. In your textbook, the magnetic moment is denoted by mu bar. And magnetic moment is a product of number of turns of the coil. There is a coil in the gallanometer into current flowing through the coil and the cross-sectional area of the coil, NIA, isn't it? Where A is the area. So magnetic moment depends on what? Number of turns, current and area. Where N be the number of turns, I be the current flowing through the coil, and A be the area of the coil. Isn't it? The question काय दिलेला बघा, magnetic moment placed in uniform magnetic field B does not depend. कशावर depend आहे? Is it depends on number of turns? Okay. M काय आहे? It depends on the number of turns. It also depends on current. It also depends on area of the cross section, NIA. But the magnetic moment is independent of magnetic field of induction. Isn't it? So option D is the correct option. कारण का या एक्झाम फॉर्म्युला मध्ये एक्झाम्पल मध्ये मॅग्नेटिक मोमेंटचा रिलेशन दिलेला आहे, काय असतो? NIA. तर मॅग्नेटिक फील्ड कुठेही येत नाही फॉर्म्युला मध्ये. So it is independent of B. Isn't it? Next, accuracy of tangent galvanometer. आता याच्यामध्ये पण काय असतं? एक कॉइल असते. गॅलनमीटर मध्ये एक कॉइल असते. आणि टँजंट गॅलनमीटर का म्हणायचं? कारण द करंट फ्लोइंग थ्रू द गॅलनमीटर इज प्रोपोर्शनल टू tan theta. Isn't it? Where theta is angle between magnetic flux and the current, isn't it? So I is equal to K tan theta. Yeah, ना. आता accuracy कसं measure करतात? The accuracy is equal to I divided by change in current. इक्वेशन म्हणजे काय आहे? Accuracy. Accuracy is I divided by change of current. आता आपल्याला काय करायचं? फाइंड आउट करायचं आहे, DI फाइंड आउट करायचं आहे. Now you know that the current flowing through the coil, it depends on theta. So what will be DI by d theta? DI by d theta is equal to K sec square theta. Isn't it? Differentiation of tan theta is sec square theta. So what is DI? DI is equal to K sec square theta into d theta. And I is known. I is K tan theta. I is K tan theta. So I divided by DI is equal to K tan theta divided by K into DI is K into sec square theta d theta. K will cancel, and you know tan theta is sin theta upon cos theta, and 1 upon sec square theta is cos square theta divided by d theta. Isn't it? Now use the trigonometric relation to solve this example. So this will be sin theta
into cos theta divided by d theta. Is accuracy. I divided by di is accuracy. Now divide and multiply with 2. 2 sin theta cos theta is equal to what? Sin 2 theta divided by 2 d theta. आता आपल्याला accuracy maximum पाहिजे. When accuracy is maximum, the accuracy is maximum if numerator part is maximum. आता याची maximum value किती असते? 1 असते. Isn't it? So accuracy is maximum if numerator sin 2 theta has a maximum value. आता maximum value किती असणार आहे? 1 असणार आहे. Isn't it? So 2 theta is equal to sin inverse of 1. So sin inverse of 1 is 90. So what is theta? Theta is 90 divided by 2. It is equal to 45. So when the accuracy is maximum, the accuracy is maximum at theta is equal to 45. Okay? तो अशा पद्धतीने हे सॉल्व करायचं आहे एक्झाम्पल. एक मिनिट मी नेट कनेक्ट करतो. Next example, a charge q moves with a velocity v bar in a region where the electric field and magnetic field both exist. What is the total force on the charge? आता आपण पहिल्या लेक्चर मध्ये स्टडी केला होता. What is the property of electric field? The electric field is an irrotational field. It originates at one point and terminates at other point. It is represented by line and arrow. Arrow indicate direction of the electric field. Isn't it? So electric field it is represented by a straight line. It is not a closed path. And magnetic field is represented by a circle. Magnetic field एक क्लोज पाथ मध्ये कायम तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. हे तुमचा फरक आहे. Magnetic field is represented by closed path and electric field is represented by straight line. आता इथे जर चार्ज q जर इथे प्लेस केला तर काय होईल? The charge q will move in the direction of electric field. It will move along a straight line. So there will be linear motion. So what kind of force is exerted due to electric field? The linear force. Isn't it? The Q into E bar. The Q into E bar is a linear force. Q into E bar is a linear force असणार आहे. लिनियर मोशन मध्ये चार्ज मूव्ह होणार. तर आता इथे जर मी चार्ज प्लेस केला Q, that Q will move in the rotational motion. असं मूव्ह होणार. Isn't it? तर तो रोटेशन मध्ये असणार. So Q is equal to the force. एक मिनिट. The force जो आहे तो काय असणार आहे? Q into V cross B bar. Isn't it? Actually बघा याच्या अराउंड असं रोटेट होणार असं. मी काय डिटेल मध्ये जात नाही. फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा the force will be a rotational force. And what is the rotational force? Q V bar cross B bar, where V be the velocity of the charge and B is the magnetic flux. Now what will be the total force? The total force in the presence of both electric and magnetic field. Use superposition theorem, Fe bar plus Fm bar. It is equal to Q
E bar plus Q into V bar क्रॉस B bar. ऑप्शन काय काय दिलेले आहेत बघा. आता हा ऑप्शन आहे का करेक्ट नाही, कारण इथे डॉट प्रोडक्ट वापरलेला आहे. बी हा काय असतो तुमचा सर्क्युलर पाथ मध्ये असतो, आणि सर्क्युलर पाथ मध्ये जर एखादा वेक्टर असेल तर यू कॅनॉट यूज डॉट प्रोडक्ट. आता इथे काय केलंय सेकंड ऑप्शन मध्ये यू ई क्रॉस व्ही दिलेला आहे बघा इथे, बट ई इज represented by a straight line. If any vector is represented by straight line, then you cannot use cross product. त्यामुळे हे पण इनव्हॅलिड आहे. हा पण इनव्हॅलिड आहे, इथे डॉट प्रोडक्ट वापरलेला आहे, त्यामुळे इनव्हॅलिड आहे. सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्यू ई बार प्लस क्यू व्ही बार क्रॉस बी बार. Isn't it? So first component of the force is a linear force, and second component of the force is a rotational force. And combination of linear and rotational force gives the helical path to the charge. The charge Q will move in the helical path if there are both electric and magnetic field. Isn't it? हे सगळे कन्सेप्ट तुम्हाला इंजिनिअरिंग मध्ये लागतात. हे तुमचे कन्सेप्ट जर क्लिअर असतील तर तुमचे इंजिनिअरिंग मध्ये सब्जेक्ट सॉल्व म्हणजे पास होणं एकदम इझी आहे. हे कन्सेप्ट क्लिअर करा तुम्ही. तुमचं 50% जे एफर्ट आहे ते तुमचं कमी होईल तुम्ही जर फिजिक्स जर थरली जर स्टडी केला. बिकॉज इंजिनिअरिंग इज नथिंग बट ॲडव्हान्स फिजिक्स. तुम्हाला सगळे फिजिक्स मॅथ्स सगळे सब्जेक्ट असणार आहेत, ॲज वेल एज केमिस्ट्री. त्यामुळे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स आर इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट्स as far as engineering education is concerned. So let we move to the next example. The magnetic field of the certain length of wire for single turn coil at its center is B, and its value for 2 turns coil for same wire is. आता इथे काय केलेलं आहे बघा, एक कॉइल दिलेला आहे. सर्क्युलर कॉइल इज गिवन. It carries a current of I, and if there is a current in circular path, then magnetic flux is created at center. Let's consider radius of the circular path is R. R is a radius. Then what is the magnetic flux? The magnetic flux is mu 0 I. एक मिनट. Magnetic flux B is equal to mu 0 I divided by 2 into R, where R is the radius of the circular coil. Isn't it? Now if you increase the number of turn, then magnetic flux become N into mu 0 I divided by 2R, where N be the number of turns. Isn't it? आता इथे काय केलं या एक्झाम्पल मध्ये, if the number of turns increases to 2, n किती घेतलेला आहे 2 घेतलेला आहे, n is equal to 2 घेतलेला आहे. सो इथे b घ्यायचं, b1 is equal to n is 2 mu 0 I divided by 2R. But mu 0 I divided by 2R is given, it is b. So what is b1? b1 is equal to 2b. The magnetic flux will be increased by 2. का increase होतं 2 ने? Because number of turn is 2. आणखी टर्न वाढवल्यामुळे काय होणार, magnetic flux will increase, it will become double. Next, a charged particle moves in a circular path in uniform magnetic field. The radius of circular path is R, and when energy of particle is double, then new radius will be. आता हे एक्झाम्पल काय आहे, रोटेशनल मोशन वर आहे. The charged particle is moving in rotational path, isn't it, in the presence of magnetic field. And what is the equation
for the magnetic force is equal to charge into V bar cross B bar. हे तुम्हाला इक्वेशन माहित आहे. And this is equal to Q into V into B into sine theta. And the force is maximum is theta is 90. For theta is equal to 90, the magnetic force become Q into V into B, where sine 90 is 1. And also we can represent force in terms of mass and acceleration, m into a, where acceleration can be determined with help of velocity and the radius of the circular path. So what is acceleration? It is v square divided by r, where r is the radius of the circular path. You know the charge traces the circular path. It traces the circle, and the radius of the circle, let's consider r. So acceleration is v square divided by r. So what is mv? mv is equal to q into b into r. v इथला कॅन्सल होणार आणि इथे राहणार v स्क्वेअर मधला v राहणार. So m into velocity, mass into velocity is q into b into r. Now you have to find the relation for energy. Energy is half, kinetic energy is half into mv square, or half into m. What is v square? V square is q square b square r square divided by m square. So energy is 1 by 2m into q square b square into r square. Keeping other parameter constant, we can say the electric energy, sorry, not electrical, actually this is a magnetic energy. The magnetic energy is proportional to r square, isn't it? Now if energy is double, आता इथे काय केलेलं आहे बघा, if energy is increased by 2 times, then what will be the radius of the path, isn't it? आता काय करायचं, तर multiply by 2 करायचं. E1 is proportional to 2 r square घ्यावं लागेल. एनर्जी तुमची काय केलेली आहे, 2 times वाढवलेली आहे. And you can write E1 is proportional to R1 square, where R1 square is equal to 2r square. So what is the radius of the circular path? If energy is double, it will be root 2 times r. Isn't it? The radius of the circular path, if energy is double, is root 2 into r. हे येणार ऑप्शन. कळलं का आपल्याला? काय कुठले इक्वेशन लक्षात ठेवावं लागेल बघा. मॅग्नेटिक फोर्स इक्वेशन q into v into b. त्यानंतर फोर्स तुम्हाला माहित आहे, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m v square divided by r, and mass into velocity is q b r, and kinetic energy or magnetic energy is half mu square. Then substitute v square, you will get the energy relation in terms of radius. The energy of the charge is directly proportional to radius square of the radius of the circular path. And if energy is double, then the radius of the new path will be square root 2 multiplied by r, where r be the radius of original circular path. So option A is correct. Next, to convert 400 millivolt range galvanometer to galvanometer of resistance 20 ohm into ammeter of 100 milliampere range, the required shunt resistance
to be connected. आता एक कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा. आधी काय करा तुम्ही, draw the circuit of ammeter. You know, in the ammeter the shunt resistance is connected across gallonmeter. असं कनेक्शन आहे. S is connected across G. Let consider current flowing through the gallonmeter is Ig and total current is I. Isn't it? आता इथे काय केलेलं आहे बघा, टू कन्वर्ट 400 millivolt range of the gallonmeter. The resistance is 20 ohm. Gallonmeter of resistance 20 ohm into ammeter 100 milliampere range. Isn't it? आता आपल्याला पहिल्यांदा काय फाइंड आउट करायचं आहे, द करंट Ig फाइंड आउट करायचं. हे कसं फाइंड आउट करणार, तर इथे आहे ना व्होल्टेज अक्रॉस गॅलनमीटर दिलेलं आहे. किती आहे, द व्होल्टेज अक्रॉस गॅलनमीटर इज 400 मिलीव्होल्ट आणि त्याचा रेजिस्टन्स किती दिलेला आहे, 20 ओम. Isn't it? So what is current Ig? Current Ig is equal to the voltage across gallonmeter divided by 20 ohm. G येते येणार actually. The resistance is G, gallonmeter resistance. Vg is given 400 into 10 to the power minus 3 divided by 20. So what is the current Ig? Ig is 20 milliampere. How much current is flowing? 20 milliampere current flowing through the gallonmeter. Now we want to measure a current of 100 milliampere. So I is given 100 milliampere. So I is given, I is 100 milliampere and Ig is given, Ig is 20 milliampere. Take the ratio, I upon Ig is equal to 100 divided by 20, it is equal to 5. I upon Ig काय येणार, 5 येणार. And you can consider as a n. n म्हणजे काय, I upon Ig. The value of n is 5. आता नेक्स्ट काय करा तुम्ही, use current divider formula to find Ig. So what is Ig? Ig is equal to total current into opposite side of resistance S divided by sum of G and S. हे इक्वेशन तुमच्या लक्षातच पाहिजे. So current Ig is equal to total current into S divided by G plus S. Isn't it? So what is G plus S divided by S is equal to I upon Ig and is equal to n. Isn't it? And after solving this equation, G plus S divided by S is equal to n. हे सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, S is equal to G upon n minus 1 मिळणार. हे इक्वेशन एकदम इम्पॉर्टंट आहे. S is equal to G upon n minus 1. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, S फाइंड आउट करायचं आहे. G दिलेला आहे. So what is S? G is 20 divided by n is 5 minus 1. This will be 20 divided by 4 is equal to 5 ohm. So how much shunt resistance should be connected in parallel? 5 ohm resistance. 5 ohm shunt resistance should be connected. So correct option is 5. Isn't it? So अशा पद्धतीने हे सॉल्व करायचे. बेसिक कन्सेप्ट आहे सगळे आणि प्रत्येक एक्झाम्पल हा 30 सेकंड मध्ये सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. Next example, the magnetic field B0 due to current carrying circular loop of radius
23 centimeter and its center is 0. At its center is 0.5 into 10 to the power minus 4. B0 दिलेला आहे. Radius of the circular loop is given 23 and magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 centimeter from the center is. Now you know that the magnetic flux at the center of the circular loop, if the radius of the circular loop is r and current flowing through the circular path is I, then what is magnetic flux? The magnetic flux is mu 0 I divided by 2 into r. इक्वेशन लक्षात ठेवा. आता तुम्हाला काय करायचं आहे बघा. सेकंड केस मध्ये व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप ॲट अ पॉइंट ऑन द ॲक्सिस ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 5 सेंटीमीटर. म्हणजे काय केलेलं आहे सेकंड केस मध्ये सेम लूप. आता मी ते रिड्रॉ करतो. असा लूप आहे, सेम आहे तो लूप ऑफ रेडियस आर and it carries a current of I. Then what is the magnetic flux on the axis from the center of the loop? हा डिस्टन्स दिलेला आहे. लेट कन्सिडर झेड. झेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आहे. हे किती आहे? 5 सेंटीमीटर दिलेलं आहे आणि तुम्हाला इथला मॅग्नेटिक फ्लक्स काढायचा आहे. झेड इज गिवन. सो व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर मॅग्नेटिक फ्लक्स at a point P, where P is located on the axis at distance 5 centimeter from the plane of the circular path. The equation here तुम्ही लक्षात ठेवा. mu 0 I divided by 2 multiply by r square, where r be the radius of circular path, divided by r square plus z square to the power 3 by 2. Isn't it? आता तुम्हाला हे दिलेलं आहे mu 0 I divided by 2. काय येतं बघा इथे. हे B1 ऍक्च्युअली. mu 0 I divided by 2 is equal to B. Is equal to B into R. Isn't it? Mu 0 I divided by 2 is B into R. Now B is given. B is 0.5 into 10 to the power minus 4. So what is mu 0 I divided by 2? 0.5 into 10 to the power minus 4 and R is 23 centimeter. ये दिलेला आहे 23 centimeter minus 2. So you have to replace mu 0 I divided by 2. R is given 23 centimeter. Z is given 5 centimeter and solve it. Actually हे अशा टाइपचे एक्झाम्पल हे ॲडव्हान्स JEE मध्ये विचारतात, कारण इथं थोडं मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन आहे. तरी पण मी एक्झाम्पल घेतलं कारण तुमची इक्वेशन थोडं रिमाइंड व्हायला पाहिजेत म्हणून. सगळं दिलेलं आहे बघा. mu 0 I divided by 2 is B into R, है ना, into R square divided by R square plus Z square to the power 3 by 2. R is given किती आहे? R 23 सेंटीमीटर, Z is 5 सेंटीमीटर आणि B into R दिलेला आहे. B काय आहे? 0.5 into 10 to the power minus 4 and R is 23 सेंटीमीटर. हे सगळे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा and calculate it. You will get approximately this value 6.3. हे मिळेल तुम्हाला व्हॅल्यू. सॉरी 6.3 आहे, मायनस 15 येत नाही. हे येणार ऑप्शन ए येणार. ये ऑप्शन ए इज करेक्ट. कॅल्क्युलेशन केल्यावर तुम्हाला समजेल. ऑप्शन ए येईल. Let we solve next example. आता ह्या टाइपचे एक्झाम्पल विचारतात बाबा. एकदम सिंपल आहे. आता इथे काय दिलेलं आहे?
A rectangular loop carrying a current I1 is situated near a long straight wire carrying a steady current I2, and the wire is parallel to one of the side of the loop and is in the plane of the loop as shown in figure. ऑप्शन काय आहे रिमेन स्टेशनरी म्हणजे तुमचा फोर्स कसा असेल, इट विल बी अट्रॅक्टिव्ह फोर्स और इट विल बी रिपल्सिव्ह फोर्स और इट विल बी झिरो फोर्स, हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचं. आता ह्या केस मध्ये बघा, दिस स्ट्रेट वायर कॅरिंग करंट I2 and the current is flowing in upward direction and the current loop is given here. The current flowing through this loop is clockwise, but as far as this edge is concerned, the current is upward. The current I1 and I2 are flowing in same direction. आता दोघांची डायरेक्शन काय सेम आहे, त्यामुळे मॅग्नेटिक फ्लक्स काय असणार, एकाच डायरेक्शन मध्ये असणार दोघांचं. समजा याचा मॅग्नेटिक फ्लक्स असा असेल है ना, and according to the Fleming's right hand rule, the magnetic flux will rotate in anti-clockwise direction. आता इथे पण काय असणार, अँटी क्लॉकवाइज मध्येच रोटेट होणार. and as far as these two magnetic flux is concerned, the both magnetic flux are in same direction, anti-clockwise direction. त्यामुळे फोर्स जे एक्झर्ट होणार तो देयर विल बी अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. फोर्स काय असणार आहे, अट्रॅक्टिव्ह असणार आहे. कारण का, द करंट I1 and I2 आर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन. ऑप्शन काय काय दिलंय बघा. द फर्स्ट ऑप्शन इज रिमेन स्टेशनरी. आता स्टेशनरी कधी असणार, इफ द फोर्स टोटल फोर्स इज झिरो बट देर इज सम फोर्स एक्झर्टेड ऑन द वायर. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. मूव्स टुवर्ड्स द वायर. आता इथे काय होणार, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स तयार होते इथे, कारण करंट सेम डायरेक्शन मध्ये आहे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. बोथ वायर्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर. There will be a magnetic force exerted, and that magnetic force exerted on both wire is an attractive force. Option C काय दिलेला आहे, move away from wire. Away from wire will काय, repulsive force का होणार नाही इथे एक्झर्ट, कारण करंट सेम डायरेक्शन मध्ये आहे. जर करंट जर अपोजिट असता तर रिपल्सिव्ह फोर्स वुड बी एक्झर्टेड, isn't it? लास्ट ऑप्शन काय, रोटेट अबाउट द ऍक्सिस पॅरलल टू द वायर. आता फोर्सचं इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे कसं असतो. फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू व्ही क्रॉस बी बार. आणि हे ऍक्सिसला नॉर्मल म्हणजे व्ही ला पण नॉर्मल असणार आहे आणि बी ला पण नॉर्मल असणार आहे. द फोर्स इज परपेंडिक्युलर टू व्ही बार अँड बी बार, isn't it? So option A is correct option. The next example, the resistance of voltmeter is 10,000 ohm. To increase the range of voltmeter from 25 to 250 volt, the resistance connected in series. Now this is the example is based on the gallonmeter as a voltmeter. When you have to use gallonmeter as a voltmeter, then resistance should be connected in series with the gallonmeter, isn't it? Here X is connected in series with gallonmeter. Let's consider I be the current flowing through the gallonmeter and voltage across the circuit काय असणार आहे, voltage is I into X plus I into G. The current flowing through the gallonmeter, let's consider IG. So what is X? X is equal to V upon IG minus G. Isn't it? आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे,
The resistance of the voltmeter is 10,000. To increase the range of voltmeter from 25 to 250. म्हणजे जी दिलेला आहे, जी हाऊ मच, जी इज 10,000 दिलेला आहे. You have to find x. If voltage is increased from 25 to 250. आता इनिशियल व्होल्टेज किती आहे? 25 आहे. Now you have to increase the range to 250. 250. So V by VG किती येईल बघा इथे? 10 येणार आहे. What is V by VG? V by VG is 10. आता इथे काय करायचं आपल्याला? VG माहित पाहिजे. How to find VG? VG is equal to the current IG into G, where G is the resistance of gallonmeter. इथे बघा, ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज काय मिळणार तुम्हाला? VG मिळेल, G into IG. So what you have to do? You know the equation for x. X is equal to V upon IG minus G. Get it? So divided by here G, x upon G is equal to V upon G into IG minus G. So x upon G is equal to V upon Vg minus G. So what is V upon Vg? We can consider as a N. V upon Vg is N. So x upon G is equal to N minus G. सॉरी, इथे G अपॉन G येईल इथे, है ना? सगळीकडे अपॉन G ने डिवाइड करतो. इथे काय येणार? 1 येणार इथे. It will be 1, where V upon Vg is N. So what is x? X is equal to N minus 1 into G. आता N माहित आहे तुम्हाला, N is 10 minus 1 आणि G ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. G ची व्हॅल्यू किती आहे? 10,000 आहे. So 10 minus 1 is 9 into 10,000. It will be 90,000. So what is the new resistance of the voltmeter? Is the 90,000. एकदम सिंपल केव्हीएल इथे यूज करायचा आहे. हा व्होल्टमीटर आहे तुमचा. व्होल्टमीटर मध्ये रेजिस्टन्स एक्स कनेक्ट करतात सिरीज मध्ये, आणि मी केव्हीएल चे कन्सेप्ट इथे सगळे वापरलेलं आहे. आणि डेटा काय दिला आहे हे समजायला पाहिजे. हा काय आहे? जी आहे, द रेजिस्टन्स ऑफ गॅलनमीटर. व्हॉट इज दिस? इनिशियल व्होल्टेज VG दिलेला आहे आणि फायनल व्होल्टेज V दिलेला आहे. तुम्हाला काय काढायचं आहे? एक्स फाइंड आउट करायचं आहे. X. The option C is correct option. 90,000. Is it correct? दोन इक्वेशन लक्षात ठेवा. जर व्होल्टमीटर असेल तर व्होल्टमीटरला हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं. X, the series resistance X is equal to N minus 1 into G, where what is N? N is V upon Vg. And for the ammeter, S is equal to G upon N minus 1, where N is equal to I upon Ig. Ammeter असेल तर हा इक्वेशन यूज करायचा to find the shunt resistance, and for the voltmeter you can use this equation to find series resistance. X is a series resistance and S is a shunt resistance of ammeter. Isn't it?
हे दोन जर एक्झाम्पल तुम्हाला माहीत झाले, सॉरी इक्वेशन, दोन इक्वेशन जर माहीत झाले तर तुम्ही व्होल्टमीटर आणि ॲमीटरचा कुठलाही एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. नेक्स्ट एक्झाम्पल एकदम इझी आहे. A long solenoid carrying a current produces a magnetic field B along its axis, and if the current is double and number of turns per centimeter is halved, म्हणजे हाफ केलेला आहे, then new value of magnetic field. आता सॉलिनॉइडल कॉइलचं मॅग्नेटिक फील्ड काय आहे ते इक्वेशन तुम्हाला बुक मध्ये दिलेलं आहे बघा. The magnetic field due to solenoidal coil is mu 0 I divided by 2 pi into R, where R is the radius of the coil. हे दिलेलं आहे, हे इक्वेशन तुम्हाला आठवायला पाहिजे. देन रिमेनिंग थिंग बिकम व्हेरी इझी. आता इथे काय केलेलं आहे, यू हॅव टू फाइंड B1 ऑफ द सेकंड केस. इथे काय केलं बघा, करंट आणि करंट नाही चेंज केला, इथं नंबर ऑफ टर्न्स वाढवलेले आहेत, नंबर ऑफ टर्न्स कमी केलेले आहेत आणि रेजिस्टन्स काय केलेला आहे, थांब एक मिनिट, द करंट इज डबल, द करंट वाढवलेला आहे आणि नंबर ऑफ टर्न्स विल बी डिक्रीज्ड इन द सेकंड केस. म्हणजे actually your magnetic field depends on number of turns, you multiply with n here, isn't it? आता करंट काय केलेला आहे, डबल केलेला आहे, म्हणजे इथे 2i येणार, इथे 2i, नंबर ऑफ टर्न्स आर हाल, म्हणजे n/2 केलेला आहे, divided by 2 pi r. So 2 will be cancelled and B becomes same, n mu 0 I divided by 2 pi r. कारण का, तुमचा नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज बाय फॅक्टर 0.5, म्हणजे 1/2 ने डिक्रीज केलेला आहे, हाफ केलेला आहे, आणि करंट तुमचा इन्क्रीज केलेला आहे, म्हणजे रेशो एन आय काय सेमच राहणार ना, तेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स कॅनॉट बी इन्क्रीज, तेच राहणार, इज इक्वल टू बी असणार आहे. So what is the correct option? Option A. आता या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला हा इक्वेशन रिमाइंड करणं एकदम इम्पॉर्टंट आहे. सॉलिनॉइडल कॉइलचं कसं लक्षात ठेवायचं बघा, मॅग्नेटिक फ्लक्स कसं कॅल्क्युलेट करतात. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स? फ्लक्स डेन्सिटी, ऍक्च्युअली डेन्सिटी आहे. The magnetic flux density is defined as magnetic flux per unit cross-sectional area, where B is a magnetic flux density, isn't it? And A is a cross-sectional area and phi is a magnetic flux, isn't it? आता magnetic flux कसं calculate करतात? The magnetic flux is calculated with help of this equation, mu 0 into I. And what is the cross-sectional area of the coil? आता तुमची सॉलिनॉइडल कॉइल अशी असते, isn't it? आणि याचा साइड व्ह्यू सर्कल दिसतो तुमचा, याचा इकडून जर तुम्ही राईट हँड साइड कडे जर बघितला तर इट विल लुक लाईक अ सर्कल ऑफ रेडियस r. त्याचा काय करायचं आहे, ऍक्च्युली इट इज नॉट एरिया ऑफ दिस सर्क्युलर पाथ. ऍक्च्युली इनफॅक्ट यू हॅव टू फाइंड द सर्कम्फरन्स, त्याचा सर्कम्फरन्स काढायचा आहे, आणि इट इज बिकम 2 pi r. अशा पद्धतीने तुम्ही रिमाइंड करायचं. ऍक्च्युली सर्कम्फरन्स आहे, phi अपॉन सर्कम्फरन्स ऑफ द कॉइल घ्यायची.
हे इक्वेशन रिमाइंड झालं ना, मग तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. मग एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे, करंट डबल केलेलं आहे आणि नंबर ऑफ टर्न्स काय केलेला आहे, 2 ने, म्हणजे फॅक्टर 1/2 ने कमी केलेलं आहे. त्यामुळे रेशो तुमचा सेमच राहणार. सो मॅग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग. नेक्स्ट एक्झाम्पल, range is given here. The ammeter range is given 0 to 25 milliampere. Ammeter having a resistance of 10 ohm, G is given, is to be converted into voltmeter with a range of 0 to 25. Isn't it? Range किती आहे, 0 to 25 दिलेलं आहे. तो रेजिस्टन्स कनेक्टेड इन सिरीज. म्हणजे तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आता व्होल्टमीटर मध्ये, हा इक्वेशन तुम्ही लक्षात ठेवा, x इज इक्वल टू जी इंटू एन मायनस 1. इक्वेशन मी मागच्या एक्झाम्पल मध्ये दिलेला आहे, वेअर एन इज व्ही अपॉन व्ही जी. तो फर्स्ट पॉइंट एन कसं काढणार, व्ही किती दिलेला आहे, 25 व्होल्ट. हे बघा, हा व्ही आहे आणि इनिशियल करंट फ्लोइंग थ्रू द गॅलव्हनोमीटर किती आहे, 25 मिली अँपियर आहे. तर व्हीजी कसं फाइंड आउट करणार, 25 वोल्ट व्हीजी इज जी इंटू आय जी is equal to 25 divided by G is given is 10 ohm into 25 into 10 to the power minus 3. Isn't it? So what is N? N is 25 will cancel. It will become 1 upon 10 into 10 to the power 3. And is equal to 0.1 into 10 to the power 3. So what is N? N is 1 into 10 to the power 2 or 100. N किती आहे, 100 आहे. So what is a X? X is a series resistance. G into N minus 1. G ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, G ची किती आहे, 10 आहे. N आता आपण कॅल्क्युलेट केला, 100 minus 1 is equal to 99 into 10, म्हणजे किती येणार, 990. Isn't it? So option B is correct option. आता हे जे फॉर्म्युला जो आपण फाइंड आउट केला, हा फॉर्म्युला कशावरून फाइंड आउट केला, या सर्किट वरून. एक्स व्होल्टमीटर मध्ये एक्स काय असतो, इन सिरीज विथ गॅलव्हनमीटर. सिंपल सर्किट आहे. आणि ह्याच्या अक्रॉस जर व्होल्टेज व्ही असेल, ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज किती आहे, व्ही आहे. आणि गॅलव्हनमीटरच्या अक्रॉस व्होल्टेज किती आहे, व्हीजी असणार आहे. आणि करंट फ्लोइंग थ्रू द गॅलव्हनमीटर इज आय जी. So what is the equation for V? V is equal to XI IG, XIG plus G into IG. So what is X? X is equal to V upon IG minus G. आणि त्यानंतर काय केलं आपण इथे, X डिवायडेड बाय G जर केला तर काय मिळेल इथे, V अपॉन G into IG minus 1. Then simplify further, it become X upon G is equal to V upon VG. G into IG म्हणजे काय, VG. बघा, voltage across gallonmeter is VG minus 1. Where V upon VG is N minus 1. So what is X? X is equal to G into N minus 1. अशा पद्धतीने सॉल्व्ह करा. ह्याच्यावर एक्झाम्पल जास्त विचारलेले आहेत सीईटी मध्ये, सगळं लक्षात ठेवा. एकदम सिंपल आहे अंडरस्टँड.
The key point is to understand the example and remind the formulas. नेक्स्ट आता गॅलनमीटर काय केलेलं आहे बघायचं की शंट बाय 1/n ऑफ इट्स व्हॅल्यू देन फ्रॅक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द गॅलनमीटर. आता इथे शंट आहे म्हणजे ॲमीटर आहे ना, तर गॅलनमीटरच्या अक्रॉस काय केलेलं आहे एस कनेक्ट केलेला आहे, हा जी आहे आणि ते एस आहे. आता समजा जी 1 असेल तर हा काय असणार G by n असणार 1/nth of its value. If G is given, then what is S? S is 1/nth times of G. Isn't it? तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. So what is equivalent resistance of the ammeter? The equivalent resistance of the ammeter is equal to SG divided by S plus G. आता हे दिलेलं आहे S is what? G upon N multiplied by G divided by G upon N plus G. आता इथे हे सॉल्व करा. आता हे काय येणार बघा G square divided by N divided by G into 1/n plus 1. G it become G square divided by G become G divided by 1 plus N divided by N. So it is equal to Ng divided by 1 Ng divided by N divided by 1 plus N. So what is the new value of equivalent resistance? Equivalent resistance is G divided by 1 plus N. So it increased by how much time? It increased by 1/1 plus N times. So what is the correct option? 1 divided by 1 plus N. असं सॉल्व कराय एकदम सिंपल सर्किट असतं ते ॲमीटर व्होल्टमीटर गॅलनमीटर. आता हा एक्झाम्पल थोडा ट्रिकी आहे. द मॅग्नेटिक फील्ड B due to straight conductor of uniform cross sectional of radius A and carrying steady current I is represented by. आता स्ट्रेट वायर दिलेली आहे समजा इथे असे, त्याचा रेडियस E आहे. A is the radius of the wire. So what is a magnetic field at point P, where P is located at distance R? So equation is, you know, for the straight wire magnetic flux density is mu0 I divided by 2 pi R. Isn't it? म्हणजे if your region is point is located in the region outside of the cylinder, म्हणजे R greater than A जर असेल, then the magnetic flux is inversely proportional to R, isn't it? But what is the magnetic flux inside the cylinder? That you have to find. आता मी काय करतो टॉप व्ह्यू ऑफ द सिलेंडर मी आधी ड्रॉ करतो. सिलेंडरचा टॉप व्ह्यू काय असणार आहे सर्कल असणार आणि त्याचा रेडियस काय आहे E आहे आणि यामधून करंट किती फ्लो होतो द करंट फ्लोइंग थ्रू द सिलेंडर इज I, isn't it? So current I is crossing the cross sectional area of pi a square. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे
how much current crossing the circular path of radius r. हा रेडियस मधून किती करंट फ्लो होतो तो फाइंड आउट करायचा. So let consider current flowing through the cross sectional area of the circle of radius r is I dash or I prime, and cross sectional area काय असणार आहे, pi r square असणार आहे. So what is I prime? I prime is equal to I into pi r square divided by pi a square. You take simply cross multiplication. So this is equal to I r square divided by a square, I prime, isn't it? आणि त्याच्यानंतर मग काय करायचं, अँपियर सर्किटर लॉ यूज करायचा. आता तुमच्या बुक मध्ये आहे बघा, अँपियर सर्किटर लॉ म्हणजे काय बघा, द करंट इंटू म्यू झिरो इज इक्वल टू बी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाय, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया नाही, सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज 2 पाय आर, isn't it? आणि करंट किती फ्लो होतो त्या सर्कल मधून आय प्राइम फ्लो होतो. सो बी इज इक्वल टू म्यू झिरो आय प्राइम डिवायडेड बाय 2 पाय आर. इक्वेशन सेम येणार, फक्त इथं करंट आय प्राइम येणार इथे. हा ना, हा इक्वेशन सेमच आहे, फक्त करंट तुमचा रिड्यूस होणार आणि इट बिकम आय प्राइम. बट आय प्राइम इज कॅल्क्युलेटेड. आय प्राइम किती आहे बघा, म्यू झिरो आय आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 पाय आर इंटू ए स्क्वेअर. म्हणजे हे सॉल्व्ह केल्यानंतर म्यू झिरो आय इंटू आर डिवायडेड बाय 2 पाय ए स्क्वेअर येणार. आता इथे बघा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आहे इथे. इफ आर इज लेस दॅन ए, if r is less than a, then b is directly proportional to r. म्हणजे बघा असं इन्क्रीज होणार. आणि फॉर r ग्रेटर दॅन a, b is inversely proportional to r. म्हणजे हा ग्राफ तुमचा करेक्ट ग्राफ आहे. तर असे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करा, अजून भरपूर घेण्यासारखं आहे. आता मी हे पुढचे एक्झाम्पल मी उद्या आणखी घेतो. So we'll stop now. I hope you understood this concept. आता पुढचे एक्झाम्पल आपण उद्या घेऊया आणि सेमीकंडक्टर वरचे एक्झाम्पल घेऊया. सेमीकंडक्टर एकदम सिंपल आहे टू अंडरस्टँड, उद्या घेऊया आपण. थँक्यू फॉर जॉईनिंग द लेक्चर.